Good evening everyone, this is Pablo and I hope that all of you are safe sa inyong mga bahay ngayon. Right now we are facing one of the toughest times in our life right now, being locked down in our home. But I believe that this is one of the best way to stay at home at this point in time to contain the spread of the virus. So kaya naisip ko na gawa rin ako ng video. Ayan. Kasi usong-uso na yung paggawa ng videos eh. So at this time sa akin naman, gusto kong gumawa ng video about financial literacy. Sharing some of the information about financial education sa ating, especially sa ating mga kababayan abroad. Ayan. So I want to talk about ano ba yung mga reasons why OFW struggle financially. 'Di ba? Kasi I believe naman, and all of you will I think agree with me that one of the most important goal of an OFW is to retire early, happy, and financially free. Tama po ba? 'Di ba? But in sad reality, meron din po tayong mga kababayan na medyo nag-struggle sila financially. So pag-usapan po natin bakit nag-struggle yung iba natin mga kababayan sa abroad, right? So first of all, mag-reality check muna po tayo. Reality check tayo. Number one dyan, based on research, one of the reasons why OFW struggle financially is because of utang. Tama po, because of utang. Ano-ano po ba to? Meron tayong credit card debts, meron tayong personal loans, meron tayong loans sa ibang tao. Ayan, so but ang pinaka-common talaga yan is credit card saka yung personal loan, right? So unlike sa Pilipinas po na yung iba hindi talaga nakukulong sa utang, but here abroad pwede kang makulong sa utang, and the worst case is pwede ka ring maban dito sa Middle East kung sakali na you're going to run away with your debt, 'di ba? So you always have to be mindful kung uutang po tayo. So dapat gagamitin po natin siya sa as good debt, hindi po bad debt. Ayan. And secondly, OFW, sabi po nila, they don't plan for their retirement. Okay? Based on research nga po, 1 out of 10 Pinoys, they don't plan for their retirement. Okay? So, ano po yung ginagawa ng ibang mga retirees natin ngayon? Ano po yung experience nila? Well, karamihan po sa kanila, they are all dependents on their relatives. Alright? And some of them, they are dependents on the charities, in the governments, right? Some of them, they are still working. Hindi po sila makatigil sa pagtatrabaho. Alright? And only 2% of Pinoys lang yung talaga nag-enjoy sa retirement nila kasi nakapag-ready po sila. So now, what are the top 5 reasons why OFW struggle financially? Okay? Ang number 1 po dyan is the lack of financial goal. The lack of financial goal. Alright? So, dapat po kasi kung OFW ka, before ka palang pumunta sa ibang bansa, nasa Pilipinas ka pa lang, dapat alamin mo na ano ba yung reason bakit ako aalis ng Pilipinas? Bakit ko iiwan yung pamilya ko sa Pilipinas at magtatrabaho ko sa ibang bansa? Alright? You should set your goal bago ka palang umalis. Na iisipin mo na, for example, siguro, ay 10 years lang ako dito, makapag-ipon lang ako, na pwede na ako magnegosyo, then pwede na ako umuwi sa Pilipinas. Makakasama ko na yung pamilya ko sa Pilipinas. So that is the setting up goals. And you are also setting up timeline. Hanggang gaano ka lang katagal dito. Gusto niya 10 years lang siya, uuwi na po siya sa Pilipinas para makasama niya na yung pamilya niya. The sad reality is, yung iba sinasabi nila, naku, 5 years lang talaga ako dito, then uuwi na ako sa Pilipinas. But in reality, yung iba 10 years na, 15 years na andito pa sa Middle East, and yung iba may utang pa siya, may utang pa dito. So nahihirapan po sila na makauwi. Right? And yung iba naman dito, nakakapag-ipon talaga sila. Ang problema, iniipon lang talaga nila yung pera at hindi nila ini-invest. So ano po nangyayari? Ang dali pong magalaw ng pera. Alright? Especially kung merong mga emergency, especially sa Pilipinas. Or dito, siguro, one of the biggest temptations sa OFWs dito sa Middle East is yung shopping, di ba? Yung pag pumasok ka sa mall, then makita mo yung malaking nakasulat na S.A.L.E. Ano yun? Sale, di ba? So pagka ayan na, pag nakita mo yan, so minsan mapapagastos ka. Sasabihin mo na lang,
Yung iba ginajustify pa, sinasabi nila, naku, kasi 3 years pa lang naman si junior, hindi pa siya magka-college. So, matagal pa ako, makapag-ipon pa ako niyan. Or, bata pa naman ako eh. So, matagal pa ako bago mag-retire. Eh, yung TV, nagsusumamo na sa akin, gusto na magpa-uwi, di ba? At gusto pang samahan ng magic sim. So yun na. So, nagalaw na yung pera, yung pinag-ipunan mo. So, ang daling magalaw ng pera. And, the other thing, may kaibigan ako dito na ibang lahi. Sabi niya sa akin, Pablo, what is the number one savings instrument in your country? Sabi ko agad, it's Lotto ticket. Ha? Lotto ticket. Because yung Lotto ticket natin, ang dami nakapila, di ba? Sobrang haba ng pila. Samantalang sa investing, kukunti lang o halos walang pumipila, di ba? And mind you, alam niyo ba yung probability of winning a lottery? Yeah? Gusto niyo malaman? The probability of winning a Lotto ticket is 1 over 5.3 million. 1 over 5.3 million. Alright? In short, it's like being hit by a lightning twice at the same place. Okay? In Tagalog, kung tatamaan ka ng kidlat, okay, huwag kang aalis. Kasi dapat tamaan ka uli ng pangalawa dun sa lugar na yun. Alright? That is the probability of winning a lottery. Okay? So, ang tanong, itataya mo ba yung kinabukasan mo, ng pamilya mo, sa Lotto ticket? Diba? Ang problema, ang haba pa rin ng pila ng mga kababayan natin na pumipila sa Lotto ticket. So, always be very mindful kung saan mo ilalagay yung pera mo. Diba? And, pangatlo po dyan, andyan na po yung sandwich generation. Ayan, sandwich. Bigla akong nagutom, diba? And then, ano ba yung sandwich generation? Ito po yung point in one OFW's life na you're sandwiched between your growing children and your aging parents, di ba? Kasi karamihan po sa atin, we are supporting our parents pa rin eh, di ba? Sa halip na yung mga anak lang po natin yung pagkakagastos natin, we have to support our aging parents, di ba? So we are sandwiched in between. Okay? Ito na po yung naging kultura ng mga Pinoys. So, ano ba yung pwede natin gawin dito? We just have to accept the sad reality. Kasi syempre, mga magulang po natin, mahal po natin yung mga yan. So, we have to accept the sad reality na yung iba kasi hindi nakapagplano, hindi nakapag-ipon para sa retirement nila. So, but we can break that sandwich generation, di ba? By teaching our children, turuan po natin yung mga anak natin on how to manage, on how to invest your money, your hard-earned money, para later on yung mga apo nyo, mabibreak na po doon yung sandwich generation, di ba? So, yun po yung pinaka-importante na meron tayong realization at we take action na hindi na napuputulin na natin yung sandwich generation doon sa mga anak natin. Ayan. And the fourth reason is the get rich quick scheme or scam. Ayan. Ito na ba yung power? Yung sumisigaw ng power? Well, hindi naman lahat ng sumisigaw ng power is scam. Yung iba lang, di ba? Yung iba lang. So, what are the two main ingredients of scam? Ayan. So, they're saying it's because of the greed and ignorance. Greed and ignorance, di ba? Sabi niya, si kumare kasi, tsaka si kumpare, nakita ko, naglagay siya ng pera dun sa isang, pwedeng paglagyan, investment, in the span of 2 months, na doble yung pera niya, di ba? Imagine, 50% in a month, di ba? Hindi ka maglalagay, hindi ka mawawaw, di ba? So, sabi niya, hindi ko na pag-aaralan yan kasi nakita ko yung pera eh. So, kumita na kagad yung kumpare ko eh. So, okay lang, hindi ko na pag-aaralan yan. So, ignorance, di ba? So, always be mindful na these are all very tricky, di ba? So, if it is too good to be true, most of the time it's not true. All right? And lastly, lack of financial literacy. Ayan, lack of financial literacy. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, you're going to start learning financial education after moving out of college, after finishing school, okay? And this is called financial education, all right? Kasi right now hindi naman po tinuturo yung financial education sa college natin, sa university natin, di ba? So
kukunti lang talaga yung nadadala natin from college papunta dito sa real life, papunta dito sa professional life natin, di ba? So, these are the top 5 reasons. Lack of financial goals, rich now, poor later habit, the sandwich generation, scam, and also the lack of financial literacy. Alright? So, tips ko lang is, of course, we have to continue learning. We have to increase our financial education, our financial IQ. We have to learn more the value of investing. Saan ba pwedeng palaguin yung pera? Saan ba tayo pwedeng maglagay ng pera? Apart from sa bangko, pwede pala tayo maglagay, for example, sa ibang investment katulad ng mga bonds, katulad ng mga mutual fund, meron tayong stock market, meron tayong real estate, and of course, meron tayong business or yung negosyo, di ba? So, marami tayong options habang empleyado po tayo, pwede po tayong mag-invest sa mga ganitong investment instrument. And hopefully, makapag-share din po ako ng videos about yung mga ibang investment instruments na pwede natin paglagakan ng pera natin. Ayan. And of course, konting takeaways lang from dun sa idol ko si Chinkitan. Okay? Sabi ni Chinkitan, tipid now, ginhawa later. Hindi gastos now, pulubi later. Di ba? Sabi nga niya, ipon muna bago ang puluta. Ayan, joke lang po yun. And of course, one of my favorite quotes then from a Chinese philosopher named Lao Tzu. Ayan, sabi ni Lao Tzu, a journey of 1,000 miles begins with one single step. Okay? And in a world of investing, that first and single step that each one of us has to take is to first invest in knowledge. Alright? Pag-aralan muna natin. And then later on, we have to apply it. We have to take massive and immediate action. Kailangan natin kumilos, mag-invest tayo after na matuto po tayo. Alright? And lastly, sabi ni Warren Buffett, one of the greatest investor of all time, someone is sitting on a tree today because someone planted the tree a long time ago. Alright? So, I think that's it from me, and I hope that you all learn on this short video of mine, and I hope na makapag-share din po ako later on ng iba pang mga financial education, financial tips sa ating mga kababayan. So yun. So stay safe po tayo, stay happy tayo, always stay positive at home. And this is Pablo signing off. God bless.